Let's give the Lord a big hand of praise. Re bethele Jesu matsogo a magolo. I believe the Lord will help you and bless you today. Ke dumela gore Modimo o tlo le thusha a le šogofatša le kgono. If you believe it, shout praise the Lord. Ge le dumela seo e reng Modimo a retwe. If you believe it, shout hallelujah. Ge le dumela e reng hallelujah. We want to teach you the word to a point where it begins to work for you. Re nyaka o le ruta lentswe mo le tlo fitlhang la thoma go le šomela. People that have got visions, the visions must come out. Batho ba ba nang le dipono di tšwelelele. If you believe the Lord has called you to do something, you got to be doing that something. Ge o dumela gore Modimo o go bileditše go dira se sengwe, o be o dira se sengwe. But we believe the word we're preaching has got to take a person from one stage to the next stage. Re dumela gore lentswe le re le rerang le tshwantse le tšee motho le e mong le le itseng le mo iše le e mong le lengwe. There is something that I know about the word of God. Go na le seti seo ke se tsebang ka lentswe la Modimo. The word of God does not come to entertain us. Lentswe la Modimo a le no tlela gore thakgatša. All the time the word of God come in our midst. Ka dinako ka moka lentswe la Modimo ge le tla magareng ga rena. It's coming to take your life from one level of life to the next level of life. Le tlela go tšea bophelo ba gago leemong le lengwe ya boiša leemong le latelang. Today I want to speak to you from the title that says the word Ke bolele le and lena the supernatural. go tlhogo taba yeo e reng lentšu le tšeo di fetišišang tlhago. Children of God, I want you to listen so carefully because I believe today it's your day of the upliftment. Ke nyaka gore le theletše ka tlhokomelo ka baka la gore tšatši le ke tšatši la go phagamiša. It's the day that your life will never be the same again. Ke le tšatši le e leng gore bophelo ba gago bo ka sa tshwana gape. It is the day that when the devil looks at you, he will say, I've lost. Ke tšatši leo Satano a tlo reng a o lebelela a re ke latlhegetšwe. And I want to thank God and appreciate all of you that are here this morning Ke leboga Modimo le o leboga lena ka moka ba le leng fa mosong wa letšatši. because you are here by God's appointment. Le fa ka thomo ya Modimo. Hallelujah. Amen. It is appointed Go beilwe for you to be here today gore le be fa le kgono by God himself. ka Modimo ka sebele And you will never regret a le ka minute. se itshole. Hallelujah. Amen. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Say, I am ready for God's word. E re ke ikemišeditše kwa lentswe la Say, I am Modimo. ready for the word of the Ke Lord. ikemišeditše kwa lentswe la Modimo. Going to read the same scripture. Re lo bala gona mo re balang gona. Luke chapter 5, we're reading verse 5 and 6 today. Luke chapter 5 verse 5 and 6. Praise the name of Jesus. Amen. Let's stand on our feet and A re let's emele read ka maoto a rena re the word bale. of the Lord from the screen, and the good Lord will bless us. Re bale go tšwa screening Modimo a re šogofatše. Hallelujah. Now, I want you to look at verse 5 in relation to verse number 6. I want you to, as you read verse 5, be thinking about what verse 6 is saying. Maybe you will get what I'm trying to A re tell you baleng this verse morning. 5 re amantšha le verse 6 le tlo kgona go kwešiša se ke nyakang go le botša sona. We have toiled all night and caught nothing. Now, these people, they did not catch anything, Batho ba a senke ba tshwara selo. but they worked the whole night Mara ba šomile bošego ka moka. so hard Ba šomile ka and they maatla. caught nothing. Mara ba se tshware selo. But listen to verse number 6. Tšheletsang verse 6. And when they had done what? This. E re ge ba dirile se. Let us all say, when they had done this, A re reng ge ba dirile se. they did what?
Now, the question is, what is it that they did? potšišo ke gore na ke eng seo ba se dirilego What is it that the Bible says they had done ke eng seo baebele e reng ba se dirile that made them to catch a lot of fish? seo se dirileng gore ba tshware ditlhapi tše dintši When they toiled the whole night and did not ba catch šomile anything. ka thata bošego ka moka ba se tshware selo Let's settle down in the presence of Re God dule and let's fatshe give mo the godimo Lord ga a beginning of Modimo. praise. re betheletse Jesu matsogo Hallelujah. amen Hallelujah. amen But Simon answered Simon a araba and said to him, Master, a re morena we have toiled all night re šomile ka thata bošego ka moka and caught nothing. mme a ra tshwara selo Nevertheless, at your word, le ga o le jwale ka lentšu la gago I will let down the net. ke tlo latlhela malokwa So the Bible says in verse 6, and when they had done this, baebele e re ge ba dirile se what is it that they have done? ke eng seo ba se dirilego What is it that these people did ke eng se batho ba ba se dirilego that made them to catch a lot of fish? seo se dirileng gore ba tshware ditlhapi tše And dintši I probably have the feeling that this is the same thing that you have to do ke nagana gore sona seo ba se dirileng ke seo le lena le tshwanetseng go se dira so that you can have breakthrough in whatever challenging you are having. gore o kgone go ba le phunyaselesele ka gare ga tlhotlo efe le efe ye o nang le But yona listen to me carefully. theeletsang The Bible says, e re baebele when they had done this, ge ba dirile se they caught a great number of fish, ba tshwara ditlhapi tše dintši and their net was breaking. maloko a bona a be a ngwatshega The net was so full and maloko a bona a be a tletše that it came to a point of breaking. mo a fihlileng gausi le go ngwatshega Shout, praise the Lord. praise the Lord Shout, praise the Lord. praise the Lord Maybe let me just give you a little background of who the Word of God is. e re ke no le botša gannyane gore lentšu la modimo ke ena mang That's right. The Word of God is not a thing, lentšu la modimo a se selo it's a person. ke motho Hello? amen The Word of God is a person. lentšu la modimo ke motho Jesus says jesu o re in the book, mo bukeng it's written about me. go ngwadilwe ka nna So, the Word of God lentšu la modimo is a person ke motho put yo a On beilego paper. mo pampiring very amazing. se se a makatša Is a person ke put motho on paper. a beilweng pampiring That's what we call God's Word. ke ka baka leo re bitšang lentšu la modimo So, although it's on paper, le ge le le mo pampiring although this person is on paper, le ge motho yo a le pampiring when you put him on paper, ge o mmea pampiring that paper becomes alive. pampiri eo e a phela That paper breathes. pampiri eo e a fema That paper talks. pampiri eo e a bolela That paper can walk. pampiri eo e ka That sepela paper can talk and pampiri touch. eo e ka bolela ya That paper kgwatha can heal pampiri eo e ka fodiša because it's a person. ka baka la gore ke yona So the motho Word of God is a person. pele lentšu la modimo ke motho The Bible says in the volume of the book, it is written about me. baebele e re mo bukeng eo go ngwadilwe ka nna Are you hearing me? lenkwele Are you hearing me? lenkwele Are you hearing me? le a nkwa Number two, sa bobedi the Word of God is exalted above everything. lentšu la modimo le phagamišitšwe ka godimo ga It dilo is ka even moka exalted above the name of Jesus. ebile le phagamišitšwe ka godimo ga leina la jesu The Bible says he has exalted his word baebele e re o phagamišitše lentšu la gagwe above his name. ka godimo ga leina la So the gagwe word of God is greater than the name of Jesus. lentšu la modimo le feta leina la That's jesu why the word of God can take you into the supernatural. ke ka baka leo lentšu la modimo le ka o iša go fetišiša tlhago Hallelujah. amen All around you, mo o dikanedišweng gona all around you, natural things dilo tšeo di o dikaneditšeng ke tša could tlhago encompass you.
tšeo di o tekanetšego until you receive God's word go fitlhela o amogela lentšu la modimo and you become something that amazes nature. wa ba se sengwe seo se makatsang tlhago That's why the Bible says in Corinthians, ke ka baka leo bible mo bukeng ya bakorente when we receive the word, e re ga re amogela lentšu we become new creation. re ba dipopuwa tse The diswa Bible says all things have passed away, bible e re tša kgale dilo and ka moka behold, di all fetile things have become new. bonang dilo ka moka ebile tse diswa When the word of God comes, ga lentšu la modimo le tla the word of God recreate lentšu everything. la modimo le tlhola dilo ka moka ka About you. leswa mo bophelong ba gago It ushers you into the supernatural. ye o isa mo go tseo di fetisišang tlhago Why am I saying ke this? ka baka leng ke bolela se In the book of John 1:12, mo bukeng ya John chapter 1 the verse Bible 12 teaches us bible ya re ruta all those that received the word, ka moka bao ba amogelang lentšu the word gave them power, yena lentšu o ba fa maatla power, o ba fa maatla power, o ba fa maatla supernatural power maatla a fetisisang to tlhago become children of God. ao ba bana ba modimo What is it that I'm saying? ke eng seo ke se I'm bolelago trying to tell you ke leka go botsa that there is nothing gore a gona that selo surpasses the word. seo se fetišang lentšu If the word of God can help you, ge lentšu la modimo le ka se kgone go if the thuša word of God cannot heal you, ge lentšu la modimo le ka se kgone go no fodiša hands can heal you, ga ona matsogo a ka no o water fodišang can heal you, ga ona metsi a ka no o oil fodišang can heal you. ga ona oli e ka o If the fodišang word of God cannot ge heal you, lentšu la modimo le sa o fodiše nothing can heal you. ga gona seo se ka o Because the fodišang word is exalted above ka baka la gore lentšu le phagamisitswe ka godimo everything. ga dilo ka moka Do you understand what I'm talking about? le a kwešiša seo ke bolelang ka So when sone you run after water, pele ge o ketemišana le metsi you are actually degrading yourself. ga botsebotse wa ke kokobetša o ke iša fase You are lowering your standard. o tšea maemo a gago wa iša fase God took you and put you there by the word, modimo o tšere a o beya kwa ka lentšu and you start running after water. wa thoma go ketemišana le metsi Mere water. metsi a o di o ba metsi Water that you can spill out metsi a o ka tšhollago and trample over. wa sepela godimo ga ona You make it a God. wa dira modimo Shame. hai Look at how I threw it away. e dio bona gore ke a lathantšhitše bjana Are you listening to me? le theleditše The word of God is above everything. lentšu la modimo le ka godimo ga dilo ka moka The word of God is above everything. le ka godimo ga dilo ka moka And it can usher you to the supernatural. le ka go iša go tšeo di sa tlwaelegago Shout, praise the Lord. praise the lord Something above nature. se sengwe sa ka godimo ga tlhago Shout, praise the Lord. praise the lord You know, there are several things that when I talk about the word of God, I can talk from morning till sunset. go na le dilo tše dintšhi tše e leng gore ge ke bolela ka lentšu la modimo nka bolela ka tšona la tlhaba la subela You know what the Bible teaches us? le tseba gore bible e re rutang The Bible says God hastened to see that his word is fulfilled. bible e re modimo o phafogela go bona gore lentšu la gage le a He phethagala is quick o a phafogela to see go dira that his word go bona gore lentšu la gage is fulfilled. le a phethagala When you take God's word, bjale ga o tšea lentšu la put modimo it in your life, wa le beya ka gare ga bophelo ba you are gago making God o dira gore modimo to have something that will rush him. a be le se sengwe seo a ka ketimelago Amen. You know, let's say this a re reng se box of glasses lebokisi le la digalase is the word that Ntate Mahasha has received. ke lentšu leo ntate magasha ba le amogetšego And we said the word is God. re re lentšu le ke modimo And here is God in heaven. modimo seo le godimong And here is a man that has received the word. mo ke monna yo a amogetšeng lentšu So when this man bjale ge monna yo speak a bolela and you speak, le wena wa bolela
bolela. A person who has the word, Motho yo a speak. nang le lentswe a bolela. And a person who does not have the word, Motho yo a senang lentswe, let's say this woman, a re no itšeang gore mme ba she has a bottle of water. ba na le lebotlolo la metsi. Let's say I gave her this bottle of water in church. A re reng ke ba file metsi ya mo kerekeng. This one was given the word by his pastor. Ba filwe lentswe ke moruti wa bona. This one was given a bottle of water by her pastor. Ba filwe lebotlolo la metsi le bona ke moruti wa bona. This one was given the word by his pastor. Ba filwe And this one was given the bottle of water ke moruti wa by bona. her pastor. Ba filwe metsi ke moruti wa bona. All of these people were given something by their own pastors. Batho ba baruti ba bona ka moka ba na le seo ba ba fileng sona. Okay? Ha? So the Bible says, Jele le re lentswe la Modimo. in the beginning Mathomo was ebe the word. e le lentswe. There was no water. Go be go sena metsi. There was the word. Go be go na le lentswe. And the word Lentswe was with God. le be le na le Modimo. And the word Ene lentswe was God. e be e le Modimo. Now, when you go to Genesis, Ge o ya mo ga Genesis, it says, e re oh, the whole world, or the whole universe lefatshe ka moka was void le be le sena selo and without form. le sena sebopego. Universe, including the water. Universe go bolelwa le metsi. It was without form. A be a sena sebopo. And God Mara Modimo spoke the word. a bolela lentswe. And water Metsi separated a arogana from earth. go le And lefatshe. then we had the sea. Re kgona go ba le We lewatle. had the earth. Re kgona go ba le But lefatshe. the word Mara lentswe lona spoke le boletswe and made water. la dira metsi. The word Lentswe spoke le boletswe and made water. la dira metsi. This man Monna yo received the word o amogetse that lentswe made the water. leo le dirile metsi. This one Le received water o amogetse that metsi was made by the word. ao a tlhotseng ke lentswe. And ultimately, Mafelelong what happens go diragetse se is that this woman ke gore mosadi yo misses the point, o latlhegetswe ke taba. misses the real thing O latlhegelwa ke seo e leng sone. that has the power to create. Seo se nang le maatla a go tlhola. And she takes creation O tšea tlholo and make creation a dira tlholo her God gore e be modimo wa and gagwe. leave the creator. A tlogela motlhodi. And come on, shout praise the Lord. Praise the Lord. And take the creation, A tšea motlhodi. put it in her house. A tšea tlholo a e beya ka Every matsogong a time gagwe. she leaves the house, Ka dinako ka moka ge a tloga she ntlo. talks to the creation. O bolela le tlholo. Creation Tlholo speaks to the creation. e bolela Hallelujah. But this one, oh he took the creator o tsere motlhodi and put him together a mmea mmogo with the creation. le tlholo. And what he's actually saying Ke is, eng seo ke se bolelang fa? my life Bophelo ba ka as a creation bjale ka tlholo is not complete. a bo ya I felelela need the creator ke tlhola motlhodi in my life. ka ra bophelo I ba am walking with the creator. sepela le motlhodi. This one Yo is creation ke tlholo walking ye e sepelang with creation. le tlholo. Okay? So how do you, come on, how do you make another creation? O dira tlholo bjang? Something that can ever help you. Selo seo se ka o thušang go ya go ile. When God has made it simple, Mola Modimo a e lelofaditše. when he gives us the word, A re fa lentswe. he's actually saying, O re I have come down ke tlile. and I want to come into you, Ke theogile gore ke tle mo go wena. eat with you, Ke je le wena. go to work with you, Ke ye le wena mošomong. sleep with you, Ke robale le wena. do everything with you. Ke dire dilo tše ka moka le But wena. I will come in the form of the word. Mara ke tlotla ka tsela ya lentswe. Whatever you need, Se sengwe le se sengwe seo se nyakang. when you talk, Ge o bolela, what
me to you seo se tlo ntliša mo go wena is myself ke nna that I've placed in you. ke bonna bo ke bo beileng ka mogare ga What gago I mean, seo ke se what bolelang I mean seo ke se bolelang is that when you have the word, ke gore ge o na le lentšu you have God. o na le modimo And this God modimo yo can always attract ka dinako ka moka the God that you think you are praying. a ka attracta modimo yo o naganang gore wa mo rapela Come on, give the Lord a hand of bethela praise. jesu matsogo Amen. amen Do you understand what I'm talking la about? kwešiša seo ke se bolelang So the word of God, bjale lentšu la modimo it's all what you need. ke Basal one. tšeo ka moka tšeo di tlhokang When you have the word, ge o na le lentšu you don't need any other. a o tlhoke se sengwe Because all these other things ka baka la gore dilo tše ding ka are moka inferior. di fase ke tša maemo a More fase than that, mara go fetiša fao the Bible has never said baebele a senke ya re he has to see that the water has done the job. o phafogela go bona gore metsi a dirile Or mošomo he has to see that the oil has done the job. goba o phakišetša go bona gore oli e dirile mošomo He is quick to see that his word. mara o phafogela go bona gore lentšu leo e leng la gagwe Are you listening to me? le theleditše And what am I saying? ke reng na The word is enough to change your story. lentšu le lekane go ka fetola taba ya I gago will give you several examples before I leave ke tlo le fa metlhalanyana ye mebedi pele ga ge ke so that you tloga go home encouraged, gore le ye gae le tlhotlheletšegile knowing that as a child of God, le tseba gore bjale ka ngwana you modimo have the power to face every o na le situation. maatla a o lebana le tlhotlo By efe the kapa power efe of the word of God ka in your life, maatla a lentšu la modimo you ka can ga bophelo face ba gago any ka challenge. lebana le tlhotlo efe kapa efe Shout hallelujah. hallelujah Shout hallelujah. Shout hallelujah praise the Lord. praise the lord Shout glory. glory Are you listening to me, le somebody? theleditše In 1 Kings, mo go dikgoši tša pele chapter number 17, chapter 17 when you read from verse number 8, ge o bala mo go verse 8 then the word of the Lord came to him saying, number 9, lentšu la modimo le tlile mo go yena le re verse 9 read it for me. Yeah. Who is saying that? ke mang yo a bolela mantšu ao Let me just give you a little background story. e reng ke le tlhalošetse go tšwa kwa morago Elijah had just pronounced that there shall be no rain in the land. elijah o ba sa tšo tsebiša gore go ka se be le pula mo nageng He had just pronounced, so there was no rain in this time go around. ba go sena pula mo nageng e So God said to him, modimo a re mo go yena Rise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. e ya o dule fao God speaking to this man. ke modimo o bolela le monna yo I have commanded a widow. ke laetse motlhologadi This widow did not have money. o be a sena But God tšhelete says, I have commanded a widow modimo a re ke laetse mosadi wa motlhologadi provide for you there. gore a o fepe fao Some other translation says to sustain you. kgathololo ye nngwe e re gore a o I have sustaine commanded a widow to provide for you. ke laetse mosadi wa motlhologadi gore a go fepe So fao he arose and went to Zarephath. o phafogile a ya Zarephath And when he came to the gate of the city, indeed, ge a fitlha dikgorong ka nnete ka a nnete widow was there mosadi wa motlhologadi o be a le gore gathering the a sticks. topela dikgonyi The widow did not know o be a sa tsebe mosadi wa motlhologadi that she is gathering the sticks gore o topelela dikgonyi because ka baka la gore of God's purpose in her life. modimo o na le morero ka ra bophelo ba gage And he called to her and said, a re mo go yena please bring me a little water in a cup mfe metsi ka komiki that I may drink. gore ke nwe Verse number 11. 11 That I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. ge a saya a re mo go yena a re o ntlišetse le dijo So she said, as the Lord your God lives, I do not have bread. a re ge bjale ka ge morena modimo wa gago a phela I a don't ke na
have bread. a ke na borotho Church, are you listening to that? le theleditše But the word has spoken. mara lentšu lona le boletše The word says, lentšu le re go to Zarephath ya Zarephath in Sidon. Sidon You'll find a widow there. o tlo humana mosadi wa motlhologadi fao I have commanded yo ke mo laetšego to provide for you. gore a go fepe This woman does not have anything. mosadi yo yena a na selo Wow. Wow. amen Let's see on what the word can do a re bone gore na lentšu le ka dira to bring eng the supernatural in people's lives. go tliša tseo di fetišišang tlhago ka gare ga maphelo a batho The Bible says, le re lentšu la it says, modimo I'm just gathering a couple of sticks. a re a wona ke no golela So dikgong I cook what I have gore ke apeye seo ke nang le and sone eat with my son nna le morwa wa ka re je and we die. re ikhwele We die. re Verse ikhwele 13. verse 13 Elijah said, o re Elia do not fear. o seke wa tshoga Why? lebaka ke eng? God. Why is she not supposed to be afraid? ke ka baka la eng a sa tshwanele go tshoga Children of God, bana ba modimo when you have the word of the Lord ge o na le lentšu la modimo spoken into your life, le boletswe ka gare ga bophelo ba gago even when you are at the point of death, le ge e le gore o lebane le when the lego Lord has spoken, ge modimo a boletse do not fear. o seke wa tshoga I said, do not fear. o seke wa tshoga I don't care a ke nyake go tseba what is scaring you, gore o tshoša ke but eng as long as you know mara ge fela o I tseba have the word of the Lord gore ke na le lentšu la modimo on this situation, go leemo le Bible says, do not fear. baebele e re o seke wa tshoga Don't be afraid. o seke wa tshoga I am saying, don't be afraid. ke re o seke wa tshoga As long as we are walking ge fela re sepela God's word ka lentšu la and with the modimo word of the Lord, lentšu la modimo there is nothing to fear. mo go lona a gona seo re I said there is tshwanetseng go se nothing to tshoga fear. a gona seo re I said there is tshwanetseng go se nothing to fear. tshoga a gona seo re I said tshwanetseng go there se is tshoga nothing to a fear. gona seo re tshwanetseng go se Shout tshoga yeah. yeah Now listen to me, ke church. le theletše kereke Elijah says, o re Elia don't be afraid. o seke wa tshoga He doesn't tell her many things. a mmotse dilo tse dintši He doesn't say, God spoke to me. a re modimo o boletse le nna He doesn't say that. a bolele seo Because when the word of the Lord ge lentšu la morena is in your life, le le ka gare ga bophelo ba gago what is left seo se šetšego is just to live by what the word said. e no ba go iphelela go ya le ka seo lentšu la modimo le se bolelago So he says, do not be afraid. o re o seke wa tshoga Go and do as I said. eya o dire ka tsela yeo ke boletšego Because what I said, ka baka la gore seo ke se boletšego that's what God said. ke seo modimo a se boletšego So God, do as I said. eya o dire ka tsela yeo ke God, boletšego do as I said. eya o dire ka tsela yeo ke boletšego There are times when we think what a man of God is saying, go na le nako tse dingwe mo re naganang gore seo monna he's modimo a se saying it out boletšego of his head. go se bolela go tswa tlhogong ya gage And we miss the point. ra latlhegelwa ke tabataba Go and do eya o dire as I said. ka tsela yeo ke laetšego As I said of Elijah, ka ge ke boletše ya Elia lift up your hands and shout, praise the Lord. phagamiša matsogo le re modimo a retwe So Elijah said, go as I said, go. Elijah a re sepela Go. ka ge ke boletše But the as I said of Elijah ka ge ke boletše ya Elia was God saying. e be e le modimo yo a beng a Because God bolela said to Elijah, ka baka la gore modimo o rile go to Elia the woman I have commanded eya go mosadi yo ke mo her laetšego to supply you. gore So a when go he said, fepe I say go, ge a re ke re do sepela not be afraid. o seke wa tshoga Just take my word. e no tšea lentšu He was laka not referring to his own word. o be a sa re mantšu a e leng a He gage was referring to God's word. o be a e ra mantšu ao a boletšeng ke modimo But listen to me. bjale theletšang This woman acted upon God's word, mosadi yo o dirile go ya le ka tsela yo lentšu le boletšego cooked and gave it to Elijah. o apeile a fa Elia And Elijah ate. Elijah a ja And herself, yena the flour where she took, bupi mo a tšereng gona never ceased. a senke be a fela It kept on multiplying. bo no
tswela pele bo oketsega multiplying, bo oketsega because she acted ka baka la gore o dirile on the word ka lentswe that the man of God leo motlhanka wa modimo said. a boletšego ka Shout, lona. praise the Lord. Praise the Lord. So we read Luke chapter number 5. Re badile Luka chapter 5. Peter says, O re Petro, we have toiled the whole night, re šomile ka thata bošego ka moka. but Eupša, because you said, ka ge o boletše, I will act on that word. ke tlo dira ka lentswe leo. And even in this verse, Le mo verseng ye, the Bible says they caught a number of fish. Bible e re ba tshwere ditlhapi tše dintši. Why? Lebaka ke eng Because na? they acted on God's word. Ka baka la gore ba dirile go ya ka lentswe la Modimo. Child of God, Ngwana Modimo, there is power go na le maatla in the word of God. mo lentsweng la Modimo. And there is the supernatural Ebile go na le maatla a fetišišang in tlhago the word of the living mo God. lentsweng la Modimo ya When phelang. the word of God comes into a situation, Ga lentswe la Modimo le tla ka gare ga leemo, that situation will be natural. leemo leo le tlo ba la tlhago, That situation will be normal. leemo leo le tlo tlwaelega. When the word of God Mara comes, ga lentswe la Modimo le the tla, situation will change. leemo le tlo fetoga, And it will change. le tlo fetoga, And it will surprise you. ene le tlo go makatša. God is about Modimo to surprise o gaufi le any go person that makatša. will take the word of Mang the le Lord mang yo a ka tšeang lentswe la gagwe, serious. a le Any tšeela person serious. that will take the word of the Lord Mang le mang ya ka tšeang lentswe la Modimo a le tšeela and serious, act upon it, a dira ka lona, you'll be surprised o tlo makatsega. on how quick Ka tsela ya ka pela the devil ran out of your life. yeo Satane a tlo tšhabang ka On gare ga how bophelo ba quick gagwe. Your Gore challenge Satane, ran out of your life. kgotsa ya gagwe e tlo tšhaba ka bonako ga Children of kaka. God, Bana ba we Modimo, don't need all these things. a o tlhoke dilo tše ka moka. We need only the word. Re tlhoka fela One lentswe. man said, Monna o mongwe o only rile, speak the word, bolela lentswe fela. my daughter shall be healed. Morwedi wa ka o tlo Speak fola. the word. Bolela lentswe. The word of God Lentswe la can Modimo heal your ka sickness. fotša The bophelo ba word gago. of God Lentswe la Modimo can give you some money. le ka o fa The word tšhelete. of God Lentswe la can Modimo supply your needs. le ka o fa ditlhoko tša gago. And I know Ke a tseba you are saying to me, o re mo go nna where do we get that? tšeo re di khumana kae. Maybe let's look at verse 2 A re lebeleleng verse 2. of the same chapter. First Kings 17, verse number 2. 1 Kings chapter 17 verse 2. Before God told Elijah to go to the widow, Pele ga ge Modimo a ka botša Elia gore a ye go mosadi wa motlhologadi, he started with Elijah. Before he blessed the widow, o thomile ka Elia pele ga ge a ka šigofatša mosadi wa motlhologadi. then the word of the Lord, what is coming to Elijah? Lentswe la Modimo seo se tlang mo go Elia. What is coming to Elijah now? Ke eng seo se tlang mo go Elia? The word of the Lord. Ke lentswe la Modimo. What is coming to you? Seo se tlang mo go wena The word of the Lord. ke lentswe la Modimo. What is the difference between you and Elijah? Phapano ya gago le Elia ke eng? You don't take the word, A o tšee lentswe, you take water. o tšea metsi. That is the only difference. Ke yona phapano yeo. Otherwise, we will all walk in the supernatural. Le ka mokana ga rena re be re tlo sepela go tšeo di fetišišang tlhago. Amen. Amen. Then the word of the Lord came to him. The word can come. Bjale lentswe la morena le tlile mo go yena, lentswe le ka tla. Get away from here and turn eastward and hide by the brook of Cherith, Tloga mo o which tshelele- flows into Jordan. o ye Cherith Which yeo flows into Jordan. e elelelang Jordan. And it will be that you shall drink from the brook. O tlo nwa gona moo. And I have commanded the ravens Ke laetse magokobu to feed you. gore a o fepe. You don't understand. A le kwešiše. I have commanded the ravens to feed you. Ke laetse magokobu gore a go fepe. Do you understand? Le a kwešiša. God takes the bird that likes meat too much
to go and feed somebody with the meat. modimo o tšea nonyane ye e leng goreng And e the rata bird was so nama go faithful. fetišiša gore e ye e fe motho nama The bird was so faithful on the way nonyana yeo ya tshepagala mo tseleng that it never took a piece mo e leng goreng a ye ngwathanyana because of the word of the Lord. ka baka la lentšu la morena Wow. Amen. amen It will that you shall drink from the brook, and I have commanded ravens to feed you there. Verse 5. o tlo no go tšwa fao ene ke tlo laela magokobo gore a o Verse fepe 5. fao So he went and did according to the word of the Lord. o dirile go ya le ka lentšu la morena According to the word of the Lord. a dira go ya le ka lentšu la morena According to the word of the Lord. a dira go ya le ka lentšu la morena If he had gone to the brook when God did not speak, ge nkebe a ile mola modimo a sa bolela no supernaturals. go bo o ka sebe le tšeo di fetišišang tlhago And then he went according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook of Cherith, which flows into Jordan. amen Verse number 6. Then the ravens, bjale magokobo it's amazing. Then the ravens brought him bread magokobo a mo tlišetša bogobe and meat le nama in the morning for a breakfast, mesong for dijo tša difihlilo bread and meat in the evening. ba tliša nama bošego And he drank from the brook. a nwa go tšwa nokeng yeo There is famine in the land. This is the man that listens to the word of God. yo ke monna yo a Whoa. theeletšang lentšu la modimo The whole country naga ka mokana ga yona is crying, e a lla except when one man ntle le monna o tee that reads the word yo a balang lentšu and act according to the word. a dira go ya le ka lentšu Him alone yena fela is eating breakfast o ja dijo tša mesong and dinner, ebile o ja le tša bošego fried by God, tšeo di lokišitšweng ke modimo baked by God, tšeo di apeilweng ke modimo because ka baka la gore of the word. ka baka la lentšu You can't point at any scripture o ka se pointe scripture where you will say mo o tlo reng a bottle of water did this. lebotlolo la metsi le dirile se You cannot point at any scripture a gona mo o ka šupa mo lentšung la modimo where you will say mo o tlo reng this was done by a bottle of water. se se be se dirilwe ke lebotlolo la metsi I'm not against people. a ke kgatlhanong le batho I'm against anything that is not of the word. ke kgatlhanong le se sengwe seo e seng sa lentšu I'm not against a preacher. a ke kgatlhanong le moreri I'm not against anything that does not come from the word. ke kgatlhanong le se sengwe seo se sa tšweng lentšung la modimo Because ka baka la gore there are some certain things that makes our people more and more poorer, more and more miserable, more and more short go na of le God's dilo tšeo glory. di dirang bana ba modimo gore ba sokole ba diile ke moka ba tlhoke letao la modimo Amen. amen Because they are listening to myths. ka baka la gore ba theeleditše dinkane Why, if this thing would help me, why wouldn't I buy it from Checkers and bring it to the pastor so that the pastor can pray for it and give it to me to go and use it? Why is not me buying it? Why am I supposed to give you 25 rands, 30 rands, 50 rand for a bottle that is 5 rand? ge e le gore ntho e be e ka nthuša ke ka baka la eng nna ke sa e ka ithekela nna ka boyona ka fa moruti a e rapelela gore e kgone go nthuša mara ke e reka ka 25 rand which is more Anointing, you more have 25 rand, you more have 50 rand, or you more bottle. tlotso e dutše mo kae godimo ga tšhelete goba godimo ga lebotlelo Yeah, because if the anointing can be on the water, why can't I go buy myself? ge e le gore
tlotso e godimo ga metsi ke ka baka la eng ke sa e ka ithekela and nna bring ka to my bonna dearest pastor. ka itlisetsa go moruti wa ka yo ke mo ratago. Amen. Amen. And he prays for my water because he's merciful. A rapelela metsi a ka baka la gore o na le mogao. I drink and also sprinkle in the house. Because Saka's tapelo ya ka ha e bereke akere. For my prayer doesn't work. Church, please, let's wake up. Kereke a re phafogeng. Let's wake up. A re phafogeng. It is the word Ke lona lentšu that created everything. leo le tlhotseng dilo ka moka. It is the word Ke lentšu that can perform a miracle leo le ka dirang in metlholo your life. ka hara bophelo ba gago. I know what I'm talking about. Ke tloga ke tseba seo ke bolelang ka sona. Many of you can confess. Ba bantši ba lena le ka Some of you ipolela. have just come to church here. Ba bang ba lena le sa tšotla mo I've kerekeng. never laid my hands on you. A seng ke ka bea matsogo a ka mo godimo ga lena. Preach the word. Ke no rera lentšu. Every day you come here sick, but you go home healed. Tšatši le lengwe le tla mo le lwala mara la ya gae le fodile. I don't even ask you. Ebile ga ke le botšišo le Because I fodile. know it has happened. Ka gore ke a tseba gore go Because phethagetse. the word I preach Lentšu leo ke le rerago can create miracles. le ka tlhola metlholo. Some of you, Ba bang ba lena you've received so many miracles. le amogetse metlholo ye Some of you, when you came to this church, you were not even waking. Ba bang ba lena ge le tla mo kerekeng le o bereka le be le sa bereke. I didn't give you anything. A ke a le fa selo. I preached the word. Ke rerile lentšu On Monday, ka they called you Monday. for an interview. Ba le bitsa ba re letle interview. Why? Lebaka ke eng na? So that the glory should not come to me, Gore letsago le ska tla go but the nna. glory should come to the Mara word. letsago le ye go lentšu. Jesus himself. Jesu ka sebedi. Because he's the author and the Ka baka la finisher gore ke mothomi le motlhodi of our faith. wa ditumelo tsa rena. Shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. When we preach the right word, Ge re rera lentšu la nnete, you don't need anything. a re tlhoke You selo. don't even need my hands. A le tlhoke le matsogo a ka. I'll pray for you sometimes. Nako tše dingwe ke tlo le I'm rapelela. led by the Spirit. Ge moya o mokgetho a nlaetše. But most of the times, Mara gantši, take the word tšea lentšu, and fight your devils with it. tšeang lentšu le lwe le disatan tša lena ka lona. Fight your demons with it. E lwang le madimone a lena ka lona. Amen. Amen.